కటికి వాటర్ ఫాల్ రోడ్ వే వెళ్తున్నాను. చాలా సూపర్ ఉంది వే అయితే. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు అక్కడ ముంగట జీప్లు ఉంటాయి, ఆ జీప్లో వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో మా దగ్గర ఏంటంటే 2 వీలర్ ఉంది కాబట్టి మేము ఆ జీప్లు ఏం ప్రిఫర్ చేయట్లేదు. సో ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తోటి వెళ్తున్నాము. వే అయితే చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది. అన్ని ఒక కొండ ఎక్కాల, కొండ దిగాల మొత్తము. చాలా బ్రేక్స్ పడకపోతే మటుకు ఇంకా అంతే, యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. గాయస్, ఇప్పుడు మనము కటికి వాటర్ ఫాల్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇది అరకులో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఆడ పై నుంచి వస్తుంది, అదే కటికి వాటర్ ఫాల్. మనం ఆడికి వెళ్తున్నాము, ఆడికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనము వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఆడికి మనం వెహికల్ అక్కడ పెట్టి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇదంతా నడుచుకుంటూ వచ్చినాం. ఇక్కడ సైడ్కి ఫుడ్స్ అమ్ముతున్నారు. ఇక్కడ సైడ్ ఫుడ్స్ అన్నీ అమ్ముతున్నారు. ఇక్కడ సైడ్ మనకి బొంగులో చికెన్, అన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ చికెన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. మనం ఇప్పుడు ఇటు నుంచి ఇట్లా వెళ్ళాలి పైకి. ఇదంతా నడుచుకుంటూ పైకి వెళ్ళాలి. ఇట్లా వెళ్దాం నడుచుకుంటూ. ఈ సైడ్ నుంచి వెళ్ళినాం అనుకో, నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఎక్కకుండా కొంచెం స్ట్రెయిన్ తగ్గుతుంది. ఇది బెస్ట్ వే. అమ్మా You can hear the sound of the water. It's very difficult to go top of the hill by walk. See this guy. He's not able to walk properly. Didn't walk properly, Naina. Suppose if we come with our family here, I am for sure that they won't climb here. Almost we reach. Only just again, actually we have to go. See the waterfall coming from top of the mountain. యాక్చువల్గా మొత్తం అలసిపోయినాం అనమాట. ఇంకా పైకి ఉంది, ఇంకా అటు సైడ్ వెళ్ళాలి, ఆడికి వెళ్ళాలి ఇంకా. కమ్ విల్ గో. ఎట్ లాస్ట్ రీచ్ అయిపోయినాం వీడికి. చూడండి అసలుకి మౌంటైన్ పై నుంచి వాటర్ ఎంత హైట్ నుంచి వస్తున్నాయో. టోటల్ టాప్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఇటు సైడ్ నుంచి డౌన్కి చూడండి, ఇదంతా కింద.
Katiki Waterfall. We can enjoy here. ఇంకా చాలా మంది పబ్లిక్ వస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా నుంచి. Come, we'll go that side. ఇంకా అటు సైడ్ వెళ్దాం ముంగటికి. వాటర్ఫాల్ బ్యాక్ సైడ్. మొత్తం వాటర్ ఫాల్ అన్నమాట. సూపర్ ఉంది కదా. వాడు అక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ నుంచి చెయ్యి ఊపుతున్నాడు. నేనేమి ఇక్కడ సైడ్కి వచ్చినాను. ఇంకా పబ్లిక్ వస్తూనే ఉన్నారు. సరే వాని దగ్గరికి వెళ్దాం, అక్కడికి వెళ్దాం మనం. వాటర్ సూపర్ ఉంది, సూపర్. కటికి వాటర్ ఫాల్ వాకింగ్. ప్రభాస్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇది ఎక్కుతాడు పైకి. పైకి ఎక్కితే పైన అవంతిక ఉంటుంది. కుంతల రాజ్యం, అన్ని రాజ్యాలు పైనే ఉంటుంది. మహేష్మతి సామ్రాజ్యం అన్ని పైనే ఉంటుంది. జై మహేష్మతి. ఇప్పుడు మహేష్మతి ఎక్కాల పైకి, కొండ ఎక్కాల. నిజంగా సూపర్ ఉంది. ఆ పైకి చూపు. పబ్లిక్ వస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా చాలా మంది పబ్లిక్ వస్తూనే ఉన్నారు ఇక్కడికి. కానీ గర్ల్స్ అయితే పై నుంచి కింద నుంచి పై దాకా ఎక్కిరంటే గ్రేట్ అయ్యారు. ఆడ కింద ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. ఆడ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో వస్తూనే ఉన్నారు. ఫోటో షూట్స్ కూడా చేస్తాం.
పై నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చినాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ కిందికి వెళ్తున్నాను. కటికి వాటర్ ఫాల్ అంటే ఎక్కి దిగాలంటే కష్టమే అబ్బా, బట్ రీక్రియేటింగ్ మై మెమరీస్. ఇదంతా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం మళ్ళా. రవి మ్యాచింగ్ 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 మ్యాచింగ్. కటికి వాటర్ ఫాల్ అంతకుముందు రాజ్ కుమార్ గారు మేము వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పాపం ఒక్కొక్కడు ఎక్కలేక చచ్చిపోయారు ఇడైతే. అమ్మా అప్పుడు ఎట్లా ఎక్కినామో ఏమో గుర్తులేదు. అప్పుడైతే ఎక్కేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఇప్పుడైతే దిగడానికి ఎక్కేటప్పుడు కష్టమే, దిగేటప్పుడు కష్టమే. ఈవినింగ్ టైం సన్సెట్. సన్ ఇప్పుడే మెల్లగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది.